Buli wawuli omudigido ogwo Happy Farmers ensi ebyobulimi n'obulunzi ebegguse ku mukutu gwo amanya nze Ivan Kimuli Kigozi omuweerezaawo. Omulundi guli twagenda mu kitundu kye Fort Portal gye twalabira omwami gwe bayita Julius Bigabwa yatulaga emboozi ennungi ennyo abantu gye baagala ennyo gye bayagala ennyo. Twatambula bulungi nnyo tuke Fort Portal yatulaga ebintu bingi, alunda envunyu, alunda biki, buli kimu kyalunda mwakiraba. Kakano twali tutandise olugendo olulala nga tugenda mu bitundu bya Arua ate okulaba omulimi omulungi omulala omukulu ono naye mugoberezi waffe twayagadde ate tumukyalireko. Twayise mu bitundu bingi, twayise Nakasongola abamanyi oluguudo lwa Bomba, of course Luweero, Mijeera, tuka mu bitundu by'Emijeera awo, Kafu, Kiryandongo, Kigumba, twabali tuka mu bitundu bya Noya, Maxon Falls National Park, abanyumiwawo enkuba netandika okufudemba, obudde nowadde bugenda naye kyenyinza okugamba nti embeera teyabadde nungi nnyo. Twabonyebonye nnyo okusobola okutuuka Arua. Tugenda kulaba Allan omukulu accountant yasalawo okusuulawo emirimu gye neyeesogga ebyobulimi mpola mpola. Agenda tubuulira bingi byafunyeemu naye nga ye alina enkola ye agamba okutandika n'akatono kyekisinga, tolinda kufuna kinene osobole okutandika. Ate ekyenjawulo kinawulidde mu conversation gye twabadde nayo mu kwogera kwaffe mpola mpola, akola ne mukyala we era ndowooza mu kaseera katini nnyo tugenda kutuuka ew'omukulu ono Allan. This is beautiful. Kyaddaaki tutuuse mu maka g'omukulu Allan era agenda kutwaniriza gawoge maka ge, era wafunda nnyo naye neebuuza walundira enkoko. Nze naawe amaaso ku lutimbe nkwaniriza ku Happy Farmers ensi y'ebyobulimi n'obulunzi. Amanya Allan Lukyamuzi Allan. Lukyamuzi Allan. Yes sir. Ensonga eno ogijjawa? Ogenda semberako eno kati? Ensonga eno tugijja mu mbeera ya bulijjo gye tutambuliramu. Lwaki ntandika eno idea? I have a family. Nina abakozi, abaana n'omukyala nga mbaliisa. So idea eno njijja ku mbeera gye twayitangamu ng'ogenda mu katale ogulayo emmere ey'okukozesa ku weekend ne bakuguza enkoko emu $3.5 nga tesobola kuliisa abantu 5. Ningamba omukyala kaakati okwebeezaawo nga tetugenda kulya kawunga bijanjaalo Monday to Sunday, we started this idea. Netwogera ne landlord waffe ngamba wali tulinawo ka space tugenda teekawo ka cage akatono ak'enkoko ez'okukola ki, ez'okutimirizaawo ewaka. So netutandika mpola mpola. Nina mikwano gyange abakola welding ne bagamba bwe njagala okuzimba ka cage akali well protected ngule material ki, nagula akatimba neki ne pipe, then ne bajja ne bakola omulimu nga bwe gulabika ssaawa ze. Omuntu yandiyewuunyizza omuntu ava atya e Kampala n'ajja n'akola bizinesi bweti mu Arua. Ate ntambudde mu Arua muno buli maka ndabawo bimuli, basimbawo pasikalamu, gwe omugwira idea eno ogijjawa ate n'okikola mu district eno gy'otamanyidde nnyo, ogambye omazeemu emyaka 2 gyokka. Oluusi kisinziira wa woogenzi n'abakwaniriza batya. Kati nze nafuna omukisa nefuna landlord wange n'atwaniriza bulungi, tukwatagana buki bulungi. Ate nekugambye n'embeera eriwo, embeera oluusi sente oluusi tezibeerawo, okugendanga buli kadde mu katale gula nkoko abantu obakyusize ku nva. Kati kyekituteekamu eyo embeera ngamba instead of okugenda buli kadde n'engula ennyama
abantu ne mbalisa nyamanyama kuba enkoko sigisobola ebbeeyi oba ne mbagulira akakuka katono ne bakalwanira ningamba nedda kantandike ningenda nengula enkoko actually nga buto bwali obukoko 10 nitubu layers ne croilers nga twagala comparinga zikola zitya twabigula mu biyinzika netujja ne batugamba bwe betandika erya mmere bwe bati n'emmere ne tugigula kati ne tutandika obuleeta wano along the way enkoko ezo esawa no tukyalaba layers kuba zirina challenges za njawulo ne croilers zirina challenges za njawulo eyali abala amagi layers bw'oba togiwadde space emala eyinza okutakuwa magi ate ne environment eboola esosola environment kati enswa kinazijjamu layers zonna completely nensigaza croilers zen cross breeding then nefunamu product eno gyokola ki gyolaba because as of now zikula mangu ate zikuwa ennyama ekola ki eri reasonable ekuwa kiweetaaga myezi 4-3 ng'ojjawo kati ennaku zino tugenze to expanding something that started as domestic we are turning it into commercial because now we have just bought a piece of land. We are going to migrate this idea from home to where we can settle like a farm. Here in Arua? Yes, within Arua. Okay. Yes, we are now becoming permanent residents in Arua, away from Masaka to Arua. Yes. From Masaka to Arua. From Masaka to Arua. Very interesting. Yes. How do you call this type of poultry keeping? Because it is domestic. I should call it domestic farming. Domestic farming, because you don't look at too much money coming out of it, but it is convenient. When you have a visitor, you don't have to run to the market. Yes. Now we have just got another opportunity to open a restaurant. Yes. We didn't have to run to the market to look for our starting stock. We are picking from what we have, and we also have grown to the extent now when these birds give us eggs, we do hatch our own eggs and get the young ones, which you have seen along there. So we get the eggs from our own house, take them to the incubator, and then get the young ones. So we recycle our own birds. Now, because we no longer go out to buy birds because of the challenges. Every time you go out to buy, each bird comes with its own disease. Nowadays, we have tried to keep disease out of this small scale because these birds are within the same confinement. We no longer buy birds from outside, and that's how we have managed even to manage the diseases. When we had just started on that first bunch, we lost over 50 birds. They had grown up, but because we were learning, we didn't know what to do, and they come with also their own challenges, sicknesses. So that was a challenge, but we managed. After stabilizing, one time I tried to, you see this other breed, which is kind with white and black feathers. It is a breed that went and brought in later, but it also came with its own challenge. So it brought a disease, but we were able to fight it because we just realized it early enough, and we already had the experience in regards to management. We identified it very fast, and now we completely zeroed down on doing our own production, so that we don't bring in diseases from outside. Now, the idea of starting small, you know, that mentality of saying, I want to start big. I have visited many farmers, and for them, some farmers who have started, you can give them credit, but those who want to join farming, they have a dream of starting big. What is your advice for those people who want to start small and then they grow big? Okay, let me tell you, I have done it all because I've been there, tried various sectors in this economy. But any person, I will advise, even if you have the money, even if you have the money without the experience, without the knowledge, it is recommended you start small. Why? You learn a lot of challenges. Like now, I've told you, I've just started the farming tomatoes. But the first season, we have had a lot of challenges because the employees don't know what to do. The diseases easily attack. When they don't do proper irrigation, you don't get the right quality of tomatoes. So when you start small, you manage those challenges of wasting your capital. Even if you have 100,000, you can start with your one. Because here I came and I picked 20 birds I gave to the colleagues in Kampala, and I went and I checked on them. You see, they have also started the same idea, and it helps because when you start small, you don't lose much. But when you start big and you make any mistake,
you can easily entirely lose the entire flock. Because now, for my case, like I told you when we were starting, a disease attacked and it killed almost 30 of these broilers. So the layers, for them, their immunity was prone to that disease. Yes. So we tried to struggle until when now we stabilized. So all that stock has been worn out, but now these are the daughters, I should say, these are siblings of the old stock. So we never went back to Inska to buy other chicks. We have been just rotating this, and the farm is still growing. It is only the space that currently was limiting us, but we have acquired more space. We are going to enlarge the idea. Why start small is you save on the operating costs, and you also you manage the risks that come with starting big. Because when you start big and you don't know what to do, you make any mistake, you can easily lose the entire flock. Yes. What is the magic of working with your wife? Abantu abasinga tebakola na bakyala baabwe oba abakyala baabwe bagaana ebyo by'obagambye nogamba tutandike enkoko n'agamba nze saagala kuddugala ekyama ekiri mu mukyala wo abantu abafumba eyo baba magezi kidira abavubuka okuinvolvinga abakyala baabwe. My side, my wife came from school. I told her, if you are going to look for a job, I will give you 1 or a 2 cost benefit analysis. There is too much stress when it comes to working environment. But when we start our own thing, you are going to work at your own pace. She has a baby. We had the shop. She had gone to start working in the shop. I told her, are you with it, bro? Because the baby was easily getting sick because the care now was divided. I've encouraged her. I told her, no, whatever you want, we can do together. You be home, the little salary that I earn, I give her our own share on that. I pay her. Hey, you pay her? I pay her. How do that arrangement? We have put her on the payroll because we have expanded. We have also started a small family. Mukyala wo omusasula omusaala? Exactly. Omusasula sente mmeka? Omusasula omusaala kwajja kujja ku buli sente bamusasula. Like mukusooka nalunda ebika bibiri, Crailers oba ze bayita Sasos ne Layers ze nalunda. Nga Layers aim yali ya kufunamu magi. Then Crailers kutunda nfuna amagi n'ennyama. Kati eyo phase we yavaawo gye natandika nayo netandika Aussie cross breeding nga kyovola zonna ziri mixed. Apart from these ones, the broilers, but these, zona outsourcing I bought from another farm. These ones here. So zino zola bezili mixed here. Zozo simanyi wenyiza chita cause zini more broiler layer ne broilers. Kuba twatekawo payroll ate buli omu afuna omusala. Nali manyi omukyala waba ali mu maka talina sasulwa aba akola bibye. Omukyala jjukira nze namugamba okusinga ogenda okukola okolera emitwalo 5 emitwalo 6 oteekeddwa okukera ssaawa 12 okumi wano ssaawa 4 omwana takulabyeko anoonya omuntu amu emmere ennungi nga takola kitaliyo nemugamba no we go start our own thing. Buli kimu tugenda kikola ffenna keeba embaga sente tugenda zikola bameka 2. So sigamba nti Allan genda onoonye sente z'embaga no nanga sente tugenda zikola baki 2. Sente muzinoonya 2 si byakutuula waka. Era n'emmere kati waba bagifumba bagitwala ne bagiwaata ng'amanyi nti bwe tusevingako sente ezinaakola emikolo zijja kuvaaki zijja kuvuma. So it is like it builds you. It also helps you grow together and know yourselves together because temwenyooma temweyisaamu maaso kuba mwena mubeera mukola ki mutambulira kumu. Mu ntegere ya bulijjo bino ebintu by'oyiseemu experience omanyi mu China omukwano wawe yaŋŋamba nti China baprofesa be bawa obwa profesa tebaba ba bitabo baba abatandise ebintu nebikola. Kati nze nyinza nga gwe oli profesa kati abantu abalinga gwe mu myaka gyo because abantu baga nti wali mirimu gavumenti etuyambe naye gwe otandise ekintu ekitono ne mukyala wo ogambye tebajja kukozesa kuwa mitwalo 87 jangu wakatukole. Magezi kigowa abavubuka ndaba olina abavubuka bangi wano magezi kigobawa okukyusa endowooza n'okulaba ebyobulimi n'obulunzi nga kyekiddukiro ky'aboonoonyi kale. No, omanyi kati nze saako yanjulidde bulungi. I'm a certified accountant by profession. I'm a certified accountant by profession. Accountant mu Luganda ki? CPA
ye Lukyamuzi Allan. Mpuliriza bulungi. Babimanyi. So, but I've not chosen to zero down on the professional side. I do all that comes within my free time. Oli mubalirizi wa bitabo. Ndi muwalizi wa bitabo. Ate ndi mukozi. Oluzungu nduwulidde. So, leero bampadde office, so akisiri mu office. But I do everything that is within my means to sustain the family that I live with. So, mu bufunze kyogamba ebintu bino si bya bataasoma. Anyone, you see, ate biyamba nnyo n'abasomye. Kuba bw'oba oyagala enkoko eri fresh ng'ogenda gyeddira mu kiyumba ogyerire ng'eri fresh tejja kuba yeemu nga gye bakugidde mu fridge ojja giraba nga waliwo enjawulo. So abasomye abalala bakola bati supermarket, capital shoppers, Monday to Monday. So wabeerawo enjawulo tebagala kuddugala n'okeepinga omubiri in shape. Kati ebintu bino bwe bituyamba to remain in shape. So bw'ojja n'oyitako mu biyumba by'enkoko n'oyitako ku faamu n'olaba biki ebigenda maaso and also helping society. Kuba kati abantu betuyamba mu bintu bino obutono bwe tukola be bangi obalaba family ogiraba ngazi abasajja abakulu ngazi. So it is these small things that we do together that help us grow together. Mu experience gy'oyize mu kulunda enkoko zino ewantu ewafunda okkiriza nti emirimu gyabula mu Uganda? Emirimu miyitirivu tetugimalayo. Omanyi lwaki? Nze najja wano mu Arua, I have identified so many opportunities. I've even told my wife, twetaaga kuddayo Kampala. Kampala has too much competition. Everywhere you go there are opportunities. Now why don't you go outside there and look out for what you can do that other people have not yet done? Because no one is going to wake up as long as you have your own hands, your head. No one is going to wake up and bring food on table. Where we are going, it is evolution. You need to put in that extra effort. Nebo boina degree. Nebo boli no mulimo gwa office. Omusala abagukuwa okukozesa wiki emu guliko zero ni kati oba togaseeko bino to sustain the family. Ojja kutuuka enkere emirimu gye tukola oluusi girina challenges. Enkera bagenda gamba omulimo gukoze eki guweddewo. Where do you start from? So that's why we do some of the things to also give ourselves a fallback position. Nti omulimu ne guba teguliiwo enkya ntandikira wa. Abatulaba yeyo program Happy Farmers ensi ebyobulimi n'obulunzi. Omukulu Allan atubuulidde nanga nsomoozezza. Nze mbadde ndowooza nti bw'osoma bino byabataasoma naye ate atulaze nti osobola okufuna ssente eri gye bakozesa nga newaka ogenda enkoko togigula mu supermarket. Kinkubye wala. Bubaka ki obusembayo? Tunagenda kubaka obusembayo. Oli waka kubange otunda side eri wosula. Naye sinawulira ku kalimbo awunya. It is also what we call management. Nti ebintu ebimu waliwo do's and don'ts. Enkoko si nkyafu, enkoko nnyonjo. Lwaki? Enkoko efulumya obukyafu. Naye how do you manage? Tukozesa obukuta bwaki bw'emmwanyi. Eno tebalima mmwanyi naye tubunoonya wonna gye balima ki emmwanyi ne tubuleeta ne tubuteekamu. And two, it is always about monitoring what you do. Abaana bayitamu obukuta bw'emmwanyi kasita butoba. You withdraw that litter n'oteekamu obuki obuli fresh. Kasita managing that waste. No any order will ever appear. Katula tulina ka space katono. Sibanda ni babandi badde ba complaining ona akola noise naye ekyo tekiriwo because what we do we want it and we love it and we also take care of the environment around us and we manage within that small environment. Kati wano olundira ku bugazi ki? Oba osobola ngamba. Jiraba ko nyumba na perimeter wall tewera na 5 ku 10 oba ogitunuulidde. So we have maximized the space that we have because this was a perimeter wall that was separating the house within which we live. So we talked to the landlord, he said it is okay and we put this cage for our own benefit. Oyine enkoko mmeka? Enkoko ndowooza saa zino zirimu enkoko nga 2. Kuba tugenda tuzijjamu olunaku bajjamu gye baservinga mu restaurant. Now restaurant yakatandika but if it was not there it would also have been hard for us to do that. Kati enaku zino abaana baga mugende mu kiri ekiyumba mukebereemu. So, but we are going to expand this to a larger scale so as to we can be able to sustain the demand from our outside customers. That's where we are going. Bubaka ki obusembayo bwowa omuntu ali e Kampala nga alina olujja mulimu pasikalamu na bimuli naye nga talina na mulimu? Tewali mulimu mubi.
ate emirimu gye tunoonya gitwetoolodde gituli awo mu compound gituli mu mikwano gyaffe naye lwakuba kukikola kiginyooma singa essaawa za leero nkubalira ssente ziri mu zino enkoko oyinza n'okwewuunya nga mulimu omusala gwa myezi egyo 3 ogwange like it is already seated here in advance ngenda nfuna omusaala nzije ngatteko omulala wano it even lowers my operating costs in maintaining my family nze yandibadde agula enkoko ey'emitwalo 5 egyo emitwalo 5 ngenda nengulamu emmere y'enkoko nendyamu enkoko endala 10 kitegeera so I encourage all my fellow youth abavubuka abali eyo emirimu egyakukola gyegiri but therefore those ones who are ready not who are always complaining omulimu kusange ng'olina kyokola kikyokola nagwo gujja kukwanguyira naye oba omulimu ogunaakusanga nga tolina kyokola nagwo gugenda kukulemerera so that is why I encourage everyone to do anything ekikuli mu maaso kasita butaba bubbi obubi nnyo so you do what is legal and binding kwekube kulima kwekube kuyonja kasasiro kwekube kuwera lujja olwera n'ojjamu entandikwa n'ogenda naawe n'oweekozesa ebiki ebibyo ekyasinze okuneewuunya kuva Kampala n'ojja Arua ate sajja mu mirembe bansindikayo kukola ani yakusindika abankozesa I came here as an employee so when I come here I was deployed to go and work here so accountant as an accountant I work with URA I'm a tax collector so they deployed me to work here and collect taxes so when I reach here I collect the taxes I also settle my family here even when they choose to migrate me I'll settle with my family here because I've seen the opportunities are there and the world is still evolving and growing. Nyanza mukama wange. Happy Farmers, ensi y'obulimi n'obulunzi with Ivan Kimuli Kigozi.